Hi everyone, welcome to this video where I'm going to discuss the next scheduling algorithm, which is called as a round robin scheduling. We have studied the first three ones, which are FCFS scheduling, and then the shortest job first SJF, and also SRTF, and then we also studied about the preemptive and non-preemptive versions of priority-based scheduling. So let's talk about round robin scheduling, how we do it, what are the pros and cons of the scheduling algorithm, and let's do some examples. చూద్దాం ఎలా చేయాలో ఏంటి అనేది. So here in this particular scheduling, the most important thing is this scheduling algorithm is designed specifically for time sharing systems. Time sharing systems ante where the CPU tends to switch between process at a very fast rate. అంటే మల్టిపుల్ యూజర్ కు సంబంధించిన ప్రాసెస్ మధ్యలో CPU అనేది స్విచ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఎవ్రీ యూజర్ ఫీల్స్ that the CPU is actually working on their process. ఆ CPU స్విచ్చింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. అలాంటి టైం షేరింగ్ సిస్టమ్స్ వచ్చేటప్పటికి ద బెస్ట్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం దట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్. పేరులోనే ఉంది రౌండ్ రాబిన్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ సిమిలర్ టు FCFS. మనం ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ షెడ్యూలింగ్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం? క్యూలో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఫస్ట్ ఎంటర్ అవుతుందో ఆ ప్రాసెస్ కి ఫస్ట్ నేను సిపియుని ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్తాను. I allocate the CPU to the process which arrived into the queue first. Similarly here, once again, I follow the same process except for the fact that this process will be allocated the CPU only for a fixed amount of time. అంతేగాని ప్రాసెస్ కి బర్స్ట్ టైం ఎంత ఉంటే అంతసేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి ఇవ్వడానికి కాకుండా ఏ ప్రాసెస్ కి అయితే నేను సిపియుని అలొకేట్ చేస్తున్నానో I will allocate it only for a fixed amount of time, and that amount of time is called as time quantum. సో రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ చేయాలి అంటే మనకి టైం క్వాంటమ్ అనేది తెలియాలి. ఈ టైం క్వాంటమ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ ని సిపియుకి అలొకేట్ చేసిన తర్వాత ఆ సిపియు అనేది ఎంతసేపు ఆ ప్రాసెస్ కి ఇస్తున్నాము అనేది ఫిక్స్డ్ గా ముందే చెప్తాను. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ టైం స్లైస్ ఆఫ్ ది సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్స్ టైం. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ అనేది సిపియు మీద ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తుందో నేను టైమర్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఈ టైమర్ ఎంత సెట్ చేస్తాను? నా క్వాంటమ్ మేబీ 4 మిల్లీ సెకండ్స్ 10 మిల్లీ సెకండ్స్ 20 మిల్లీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి. ఆ పర్టికులర్ టైం అయిపోయేటట్టు ఆ టైమర్ సెట్ చేస్తాను. సో వెన్ ది టైమర్ సెట్స్ గోస్ ఆఫ్, that particular process will be preempted and the next process will be allocated on the CPU. జస్ట్ మనం ఎప్పుడైనా క్లాస్ లో క్వశ్చన్ అడిగా అనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ వన్ బై వన్, ఐ సే దట్ ప్రతి ఒక్కరికి 1 minute టైం ఇస్తాను. ఆ 1 minute లో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారో చెప్పండి అన్నా అనుకోండి, విచ్ ఈస్ మచ్ సిమిలర్ టు రౌండ్ రాబిన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ will get a fixed amount of time on the CPU, and if it executes before that time it can go out, but if it does not execute within that time period it will be preempted and put back into the queue. So if the process finishes its burst before the time quantum or the timer expires, it is swapped out of the CPU just like your FCFS algorithm. అలా కాకపోతే if it timer goes off first అంటే అది ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేయలేదు, మీరు పెట్టిన టైం క్వాంటమ్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో ఇట్ ఈస్ స్వాప్డ్ అవుట్ and the next process will be allocated to the CPU. So next process queue lo emundo CPU ki istam. Now the ready queue is actually maintained as a circular queue. Ante entante, so when all the processes have had a turn, ఇప్పుడు నాలుగు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాను. సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత టైమర్ అయిపోయింది. సెకండ్ ప్రాసెస్ కి ఇచ్చాను, అది కూడా టైమర్ అయిపోయింది. థర్డ్ ప్రాసెస్ కి ఇచ్చాను, టైమర్ అయిపోయింది. ఫోర్త్ ప్రాసెస్ కి ఇచ్చాను, టైమర్ అయిపోయింది. వాట్ హ్యాపెన్స్? గో బ్యాక్ సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్ లో మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాను? మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ నుంచి మొదలు పెడతాను. సో 1 2 3 4 1 2 3 4 ఎప్పుడు వరకు ఇలా? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాసెసెస్ డూ కంప్లీట్ దర్ ఎగ్జిక్యూషన్, వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయే టైం వరకు అలా తిరుగుతూనే ఉంటాం. 1 2 3 4 1 2 3 4 వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ మెయింటైన్ ఇట్. సో ఆర్ఆర్ షెడ్యూలింగ్ కెన్ గివ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెసర్స్ sharing the CPU equally. Actually processors కాదు, processes of all processes sharing the CPU equally, although the average wait time can be longer than the other scheduling algorithms. ఎందువల్ల? because there is some issues here. సో ఆ టైం బర్స్ట్ ని బట్టి జనరల్ గా ఏంటంటే కొన్నిసార్లు యావరేజ్ వెయిట్ టైం అనేది పెరగచ్చు. FCFS తో పోల్చుకుంటే ఇట్ ఇస్ ఆన్ పార్, ఇట్ ఇస్ బెటర్ దాన్ FCFS, బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ యువర్ SJF అంత ఎఫిషియెంట్ కాదు, అలానే FCFS అంత వర్స్ట్ కాదు. నౌ let us take a small example and work it out. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ FCFS కి ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకున్నామో అదే ఎగ్జాంపుల్ నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నాను. You can see that I have a snapshot of a system where I have three processes P1, P2, P3. What individual burst times ichanu, and most important thing here is that I have a time quantum of 4 written over here.
సో 4 అనేది నేను టైం క్వాంటమ్ గా పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్. సో యాజ్ యూజువల్ గా మనం గ్యాంట్ చార్ట్ గీయాలి. సో గ్యాంట్ చార్ట్ గీసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫస్ట్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ 0 ఎట్ టైమ్ 0. ఇక్కడ అరైవల్ టైమ్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ 0. సో 0 దగ్గర తీసుకున్నాను. ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద క్యూ ఈస్ P1. సో P1 అనే ప్రాసెస్ ని నేను అలొకేట్ చేశాను CPU కి. నో ఎంతసేపు ఇస్తాను? ఐ డోంట్ గివ్ ద ఎంటైర్ బర్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ 24 హియర్. సో 24 మొత్తం బర్స్ట్ టైమ్ అంతా నేను ఇవ్వను. ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ ఓన్లీ అలొకేట్ ఇట్ ఫర్ 4 milliseconds. సో 4 milliseconds వరకు ఇచ్చాను. సో ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? నెక్స్ట్ ఇన్ ద క్యూ ఇట్ ఈస్ P2. సో P2 అలొకేట్ చేశాను. బట్ P2's burst time is only 3 milliseconds. Only 3 milliseconds మాత్రమే ఉంటుంది P2. So P2 will complete its execution at 7. So P2 అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో P2 is done. నెక్స్ట్ ఎవరున్నారు? P3. సో P3 కప్ చెప్తాను. సో P3 వన్స్ అగైన్ వాడి బర్స్ట్ టైం ఎంత? 3A. సో నా టైం క్వాంటమ్ అయిపోయే లోపల వాడు కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాడు. సో 10. నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు? నాకు P1 ఒక్కడే మిగిలాడు. కాదు P1 లో ఆల్రెడీ 4 అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా 20 మిగిలి ఉంది. So next I will give it once again circular. ఎందుకంటే P1, P2, P3. Next I move on back as long as all the process in this particular thing are executed. So P1 next thing. So P1 ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Once again ఎంతసేపు ఇవ్వగలను? 14 వరకు ఇస్తాను. 14. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? అయిపోలేదు. అప్పుడు ఇంకెంత ఉంటుంది? 16 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ P1 బికాస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బికాస్ దీస్ టూ ప్రాసెస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద క్యూ. సో బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ ఐ కీప్ ఆన్ అలొకేటింగ్ టు దట్ ప్రాసెస్ అన్లెస్ ఇట్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మళ్ళీ P1 కి ఇచ్చాను. సో P1 మళ్ళీ ఇంకోసారి 18. నెక్స్ట్ వన్స్ అగైన్ ఇంకెవరు లేరు. మళ్ళీ P1 ఎప్పటి వరకు? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. మళ్ళీ P1 కి ఇచ్చాను 26. and at this last time quantum it gets completed. 30 దగ్గర కంప్లీట్ అవుతుంది. సో చూసారుగా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ హియర్. సో ఇప్పుడు దీనికి లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ ది యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం. సో యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎలా కడతారు? సేమ్ థింగ్ ఇంతకు ముందు చేసినట్టుగానే లెట్ మీ డూ ఇట్ ఫర్ ఇండివిజువల్ P1. ఇక్కడ మనకి వెయిటింగ్ టైం ఏం లేదు కదా. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే P1 అనేది సో 0 ఓకే ఫైన్. 4 దగ్గర CPU నేను P1 దగ్గర తీసేసుకుని మళ్ళీ ఎక్కడ ఇచ్చాను? P1 ఈస్ బీన్ అలొకేటెడ్ ద CPU at 10. సో ఇట్ వెయిటెడ్ బిట్వీన్ 4 and 10 అంటే 10 minus 4 వెయిట్ చేసింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6. సిమిలర్లీ ఫర్ P2 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇవన్నీ 0 దగ్గర వచ్చి నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా. సో P2 is allocated the CPU at 4 milliseconds. Similarly P3 7 milliseconds. So the average waiting time here is 6 plus 4 plus 7 divided by 3 process. మూడే కదా మన దగ్గర ఉన్న క్యూలో, which is equal to 5.66 milliseconds. This is how you calculate your average waiting time in case of a round robin scheduling algorithm. The most important thing is you have to take into consideration the time quantum. Time quantum ని బట్టే మనం ఈ అసెస్మెంట్ అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం. సో ఈ టైం క్వాంటమ్ ని ఎలా, హౌ డు యూ డిసైడ్ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం క్వాంటమ్? 4 అని ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? వై డోంట్ యూ టేక్ 20 ఆర్ వై డోంట్ యూ టేక్ 1? సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సెలక్షన్ ఆఫ్ దిస్ టైం క్వాంటమ్? So this is how you do it, right? Now let us discuss about the time quantum issue. There is under no circumstances in round robin scheduling the same process is allocated the CPU twice in a row. అంటే ఒకేసారి ఒకే ప్రాసెస్ అనేది వరుసగా 2 సార్లు రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ లో మనం CPU ని అలొకేట్ చేయం. ఎప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ కాకుండా ఇంకా ఏ ప్రాసెస్ క్యూలో ఉన్నా సరే, దట్ మీన్స్ unless until it is the only process that is in the ready queue, you will not allocate 2 time quantums consecutively to that particular process in a row. అంటే వరుసగా ఇవ్వడానికి కుదరదు రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ లో. ఒకవేళ ఆ ప్రాసెస్ CPU బర్స్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే యూ ప్రియంప్ట్ ఇట్ అండ్ యూ పుట్ ఇట్ బ్యాక్ ఇంటూ ద రెడీ క్యూ, తీసుకెళ్లి రెడీ క్యూ లో ప్లేస్ చేస్తాము. సో RR షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ ప్రియంప్టివ్ ఇన్ నేచర్. ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ RR ఈజ్ సెన్సిటివ్ టు ది టైం క్వాంటమ్ సెలెక్టెడ్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న టైం క్వాంటమ్ బట్టి ఉంటుంది. జనరల్ గా పెద్ద టైం క్వాంటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ప్రెటీ మచ్ సిమిలర్ టు యువర్ FCFS అల్గోరిథం. FCFS అల్గోరిథం అయిపోతుంది రౌండ్ రాబిన్ కూడా, పెద్ద తేడా ఉండదు రెండింటికి.
అలా అని చెప్పి మరీ తక్కువ టైం క్వాంటం తీసుకున్నారు అనుకోండి, ప్రతి ఒక్క ప్రాసెస్ కి సిపియు ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో 1/nth వస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ n ప్రాసెస్ దే షేర్ ద సిపియు టైం క్వాంటం ఈక్వల్లీ. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏముంటుందంటే మనం గనక టైం క్వాంటం మరీ తక్కువ తీసుకుంటే ప్రతి ఒక్కసారి ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఒక ప్రాసెస్ మార్చడానికి మనకి కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ అవసరం. బట్ వి డిస్కస్ ఇన్ అవర్ ఎర్లియర్ వీడియోస్ దట్ ద టైం టేకెన్ ఫర్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ ఈస్ ప్యూర్ ఓవర్ హెడ్, అంటే అడిషనల్ బర్డెన్ అది. సో టైం క్వాంటం తక్కువ పెడితే నెంబర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్ పెరిగినాయి అనుకోండి, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ రిడక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ మీడియం ఇన్ బిట్వీన్. Not the time quantum should not be too large, and also at the same time it should not be too small. The efficiency of round robin scheduling is completely dependent on the size of the time quantum. In general, time quantum or turnaround time is minimized if most processes finish their next CPU burst within one time quantum. Ante ela select cheskunta sir, what is the criteria or what are the things that you need to take into consideration? జనరల్లీ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మనకి, చూడండి. ప్రాసెస్ టైం 10 అనుకోండి, క్వాంటమ్ 12 పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, దేర్ ఆర్ నో కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్, ఒక్క కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ కూడా అవసరం లేదు. అలా కాకుండా క్వాంటమ్ 6 పెట్టాను అనుకోండి, హాఫ్ చేశాను, దట్ మీన్స్ ఐ నీడ్ 1 కాంటెక్స్ట్ స్విచ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఒక కాంటెక్స్ట్ స్విచ్ అవసరం అయింది. అదే నేను క్వాంటమ్ 1 పెట్టాను అనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఫర్ దిస్ ప్రాసెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ 9 కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్. అంటే టైం క్వాంటమ్ తగ్గించిన కొద్దీ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్ ఆర్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది సార్, నాకు పోయేదేంటి? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ స్విచెస్, ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్ టేక్స్ టైమ్, ఇట్ ఇండ్యూసెస్ డిలే, అంటే డిలే పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ కి పట్టే టైం అంతా సిపియు సిట్స్ ఐడిల్. అందుకనే జనరల్ గా ఒక థంబ్ రూల్ లో ఏం చెప్తారంటే 80% ఆఫ్ ద సిపియు బర్స్ మనం జనరల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేది, సిపియులో ఉండే 80% ఆఫ్ ఆల్ ద సిపియు బర్స్ మస్ట్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ వన్ టైం క్వాంటమ్. అంటే మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్, 12, 6, 1 ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారంటే, we select the quantum to be in such a way that జనరల్ గా మన సిస్టమ్ లో వచ్చే 80% ఆఫ్ ది బర్స్ట్, అంటే 80% ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ బర్స్ట్ టైమ్స్ ఒక క్వాంటమ్ లో ఫినిష్ అయిపోయేటట్టు చూసుకుంటాము. అంటే ఒక ప్రాసెస్ కి ఒక టైం క్వాంటమ్ ఇచ్చాము అంటే మాక్సిమం ఆ ప్రాసెస్ అందులో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవాలి, అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ దిస్ అల్గోరిథం. ఇందులో ఏంట్రా అంటే స్టార్వేషన్ ఉండే ఛాన్సే లేదు, బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ విల్ గెట్ ఇట్స్ ఓన్ షేర్. ప్రయారిటీ లేదు, ఏమీ లేదు. కాబట్టి కంపల్సరీగా క్యూలో ఉన్న ప్రతి ప్రాసెస్ కి సిపియు అనే దాన్ని మనం అలొకేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి స్టార్వేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. హియర్ ఇట్స్ ఫెయిర్ షేర్, ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిర్ షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం. డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, as I told you, you have to decide upon the size of your time quantum. You can't set it too short, at the same time you can't set it too long. So too long means very poor response time, which makes it very pretty much the same as your FCFS scheduling algorithm. But if you set it too short, too many number of context switches. This is the issue with your round robin scheduling algorithm. How do you decide? So there is another example which I brought in for you. Of course, I gave you, you can see that I gave you the answers also. So let me go back. You can see there are 4 processes, and here I am actually giving the arrival times also, and I have given the burst times. Now in some cases in your questions you might be asked like this, RR4. ఏదో కొత్త షెడ్యూలింగ్ అల్గోరిథం అనుకోవద్దు. You need to understand that RR4 means round robin scheduling with a time quantum of 4. That's all. అంత మించి ఇంకేం లేదు. Okay, now let me start working this. సో ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెడదాం. ఫస్ట్ అరైవల్ టైం 0 దగ్గర ఇంకెవ్వరు లేరు కాబట్టి P1 ఒకటే ఉంది కాబట్టి స్ట్రైట్ అవే P1 gets the chance to go on the CPU. So P1 after 4 milliseconds has to come out because the time quantum is 4. So ఈ 4 milliseconds అయిపోయే లోపు ఆల్ ద రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో ఎంటర్ ఇంటు ద క్యూ. ఎందుకు 1, 2, 3 దగ్గర ఈ 3 వచ్చేసి ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు గో ఆన్ టు ది CPU. సో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయేటప్పుడు P2 రెడీగా ఉంటుంది. సో P2, P3, P4 రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదే ఏ ఆర్డర్ లో అయితే మనకి క్యూలోకి వచ్చినాయో అదే ఆర్డర్ లో సిపియూని అలొకేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ P2. సో P2 కూడా 4 అంటే 8. హియర్ P2 గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. P2 అనేది అయిపోయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకెవరున్నారు P3. సో P3, సో వన్స్ అగైన్ ఐ గివ్ ఇట్ ఫర్ 4. సో 12. సో 4 తీసేస్తే ఇందులో 5 ఉంటుంది. Next I come to P4. So P4 also I will give it for 4 milliseconds because the time quantum is 4 milliseconds. ప్రతి ఒక్క దానికి 12 4 4 ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను. సో 12 plus 4 16.
సో P4 ఇంకా ఎంత ఉంది, ఇందులో 1 ఉంది. ఇది అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, బికాస్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ రౌండ్ రాబిన్ షెడ్యూలింగ్ ఈ సైక్లిక్ ఇన్ నేచర్, అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్తాను. సో బ్యాక్ ఎవరున్నారు, P1 ఉంది. సో P1 లో ఇంకెంత మిగిలింది, 4 మిగిలింది. సో మై నెక్స్ట్ అలొకేషన్ విల్ బి ఫర్ P1 20. P1 కూడా అయిపోయింది. సో P1 is also executed now. సో P2 అయిపోయింది. ఇంకెవరున్నారు, P3. సో P3 gets 24. ఓకే. సో 24 తర్వాత ఇంకెవరున్నారు, నాకు P4 ఉంది. సో there is 125. Finally, once again, ఇది కూడా అయిపోయిన తర్వాత once again I come back to P3 where is only 1 millisecond left. So P3 which comes as 26. It's done. సో ఇలా షెడ్యూలింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం కట్టాలనుకోండి, P1 కట్టండి. సో P1 యావరేజ్ వెయిటింగ్ టైం ఎంత, P1 వెయిటింగ్ టైం ఎంత, ఫస్ట్ 0, తర్వాత 4 దగ్గర బయటకు వచ్చేసాను. మళ్ళీ ఎక్కడ ఇచ్చాను నేను, 16 దగ్గర ఇచ్చాను CPUని. సో 16 minus 4 is equal to 12. Similarly for P2 calculate చేద్దాం. సో P2 calculate చేసినప్పుడు P2 gets at 4, right? It has entered at 1. So P2 ఇంకెక్కడ లేదు, it got executed here in itself. So 4 minus 1 is equal to 3. Similarly for P3, let me calculate it for P3. So P3 calculate చేసేటప్పుడు, so P3 entered at 2. It has been first granted the CPU at 8. So 8 minus 2. కానీ అది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందా, కంప్లీట్ అవ్వలేదు. It did not complete its execution. It is preempted at 12 and it is reallocated at 20. So plus 20 minus 12. Still it did not complete its execution. It came out at 24, but it is reallocated the CPU at 25. So plus 25 minus 24, which equals 6 plus 8 plus 1, right? So how much it is equal to 15. Similarly for P4 equals, you can see it is first allocated at 12. It came in at 3. So 12 minus 3, but it did not complete its execution. It is preempted at 16 and it is once again allocated to the CPU at 24. So plus 24 minus 16, this is 9 and this is 8, which is equal to 17. Similarly, let me calculate the same for turnaround time. Let me do it here. Turnaround time. So turnaround time, you do understand what it is. So let me calculate for P1. So P1 completed its execution at 20 here, right? So 20 and it arrived at 0. So 20 minus 0 is equal to 0. P2, when does it complete its execution? It completes at 8. What time did it enter into the queue? At 1 millisecond. So is equal to 7. Then what about P3? P3 completes its execution at 26. It entered into the queue at 2. So is equal to 24. Next comes P4. P4 completes its execution at 25. What time did it complete it? What time did it enter into the queue? Is minus 3. That is equal to 22. So now if you calculate, the average waiting time is 12 plus 3 plus 15 here plus 17, which is nothing but 47 divided by 4, which is equal to 11.75 milliseconds. Similarly, the average waiting time will be 20 plus 7 plus 24 plus 22, which equals 73 by 4, 18.25. Okay. So this is how you calculate the average waiting time and average turnaround time. So let me show you one more example. So here once again, I am taking a round robin scheduling. There is no arrival time here. I took a quantum of 20. Fine. So let me start. So at 0, first process A goes first. And 20. So let me write it here. Still 35 is left. And then B goes next. Of course, there is no rule that all the process should be named P1, P2, P3, P4. You can name it anything, A, B, C, D, X, Y, Z, anything. Doesn't matter. So at B, it shows 37 because it is 17. It is completed. Next comes C. You give 20 again. So comes to 57. And we have remaining of 48. And then comes D. So you come up to 77, which comes up to
4 remaining. So after this, you go back to A again because it is cyclic in nature. A, and you go up to 97. So how much is remaining? How much is remaining? 15 is remaining. Okay. So after that, there is this 97, and then come to C. So C 117 in this. So 28 is remaining. After that, D. With D, there is only 4 remaining. So we will complete it at 121. So D is done. So we have only 2 left. Now I come back to A, right? Come back to A. So with A, I have still 15 left. So 121, 121 plus 15 gives me 136. So this is done. And I have C only left. So I come back to C. I have another 20 here. So 136 plus 20, 156. And once again, I give it for C, 156 plus 8, which is remaining here, 164. So this is how you do it. This is how you simply run everything. Okay. Similarly, you need to calculate the waiting time, average waiting time in this case, by calculating the individual waiting times of all the process. First, you calculate it for A, then you calculate it for B, then you calculate it for C, and then D, then you take out the average. That's it. Okay. So you try to do that by yourself. It's simply additions and subtractions. Just try to do that. Check out the Gantt chart. We have been doing this. I don't want to take much of your time. I don't want to bore you guys by doing the same subtractions and additions. Do that now. So that brings to the end of this particular video. I have another small question for you. It says that following scenario, there are 4 jobs which are executed on a single processor system, and all of them arrive at time 0 and in the order of A, B, C, D. So their burst CPU time requirements are 4181, and assuming that the CPU scheduling policy used is round robin with a time quantum of 1 unit. I'm saying that now the time quantum is 1 unit. Give me the completion time for process A. So please calculate it, and you can give me your solution in the comment section. Let me see how good you are. So hopefully you enjoyed this. This is a pretty easy scheduling algorithm, and do try these examples. So thank you very much for watching. Take care.